ኦኬ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የአሰፋ ቱቶሪያል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 1 ፓርት 3 what the concept or definition of scarcity, choice and opportunity cost and production possibility curve, and what's the difference between scarcity as well as shortage, and how to calculate opportunity cost and how to draw production possibility curve, and what's the relationship between production possibility curve and economic growth are basic points which will be discussed in this video. So if you're new for this channel, don't forget making of copy link, share and subscribe my YouTube. So let us start with the concept of scarcity. Scarcity simply limited supply of resource. Limited supply of resource in the market is called scarcity, or finite supply of resource in the market is called scarcity. Or in other hand, the term scarcity simply shows imbalance between your wants and means to satisfy those wants is called scarcity. So in other hand, scarcity does not mean that shortage. Scarcity means does not mean that shortage, and shortage means does not mean that scarcity. አሁን scarcity ስንል ምን ማለት ነው? limited supply of resource in the market ሲሆን scarcity የምንለው meaning እኛ የምንፈልገው በጣም ብዙ ሆኖ ወይ ሪሶርስ አቅርቦት ደግሞ ገበያ ላይ በጣም ሊሚትድ ሲሆን እኛ የምንፈልገውና ከዛ ይሄን ፍላጎት ሳትስፋይ ለማድረግ ወደ ገበያ የቀረበው ሪሶርስ መጠን በጣም ሊሚትድ ከሆነ ይሄ ስካርሲቲ እንለዋለን ማለት ስካርሲቲ እንለዋለን። ስለዚህ ስካርሲቲ ማለት ሾርቴጅ ማለት አይደለም። ሾርቴጅ ቢሆን ምርት ኢንዱስትሪዎች ምርትን አምርቶ ወይ ኢኮኖሚ ላይ ምርት ኑሮ ኢኮኖሚ ላይ ሪሶርስ ኑሮ ይሄ ሪሶርስ ይሄ ምርት ይሄ አውትፑት በሆነ ምክንያት ወደ ገበያ ሳይቀርብ ሲቀር ገበያ ላይ የሚፈጠረው የጊዜያዊ ችግር ነው ሾርቴጅ ምንለው ማለት። Don't miss this point. Shortage does not mean that scarcity. Scarcity does not mean that shortage. So scarcity ሁል ጊዜ ላይፋችን ላይ እጥረት ሆኖ የሚሄድ ነገር ሁል ጊዜ ላይፋችን ላይ እጥረት ሆኖ የሚሄድ ነገር ከሆነ ስካርሲቲ እንለዋለን። ሾርቴጅ ግን ፋብሪካዎች ወይ አምራቾች ምርትን አምርቶ ይሄ ምርት በሆነ ምክንያት ወደ ገበያ ሳይቀርብ ሲቀር ገዢዎች ገበያ ላይ የሚፈልጉትን ያክል ፕሮዳክት ባላቸው ኢንካም ባላቸው አቅም ማግዛት ሳይችሉ ሲቀር የሚፈጠረው ጊዜያዊ ችግር shortage እንለዋለን። Due to this reason we can conclude that scarcity is very long term problem, shortage is very short term problem, scarcity is very general and universal problem, then shortage is very specific and particular problem. So these the main difference between scarcity and shortage. So based on the scarcity there are two main types of resource. There are two main types of resource. The first one is free resource, the second one is economic or scarce resource. What kind of resource is free? A type of resource which is gifted by the nature and availability of resource is greater than their desiredness is called free resource እንለዋለን። በተፈጥሮ የተሰጠን ሪሶርስ ሆኖ እኛ ወይ ሶሳይቲ ከምንፈልገው በላይ ሪሶርስ አቬይላቢሊቲ ኢኮኖሚ ላይ ካለ ሪሶርስ አቬይላቢሊቲ ኢኮኖሚ ላይ ካለ ዛት ሚንስ ሰፕላይ ከዲማንድ የሚበልጥ ከሆነ ይሄ ሪሶርስ ፍሪ ሪሶርስ እንለዋለን። Due to this reason a type of resource which is gifted by the nature and availability of resource is greater than their desiredness and no price or zero price for that the resource is called free resource እንለዋለን። በተፈጥሮ የተሰጠን ሪሶርስ ሶሳይቲ ከሚፈልገው በላይ availability of resource ከሚበልጥ ከሆነ ዜን ምንም ክፍያ ሳንከፍል በነፃ የምንጠቀመው አይነት ሪሶርስ ከሆነ ይሄ ሪሶርስ ፍሪ ሪሶርስ እንለዋለን ማለት ፍሪ ሪሶርስ። አንድ ነገር ግን አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ሁሉ በተፈጥሮ የተሰጠን ሪሶርሶች ፍሪ ናቸው ወይ አይደለም። ሁሉ በተፈጥሮ የተሰጠን ሪሶርሶች ፍሪ ናቸው ማለት አይደለም። ላንድ ማየት ይቻላል። ላንድ አሁን በተፈጥሮ የሚሰጠን ሪሶርስ ግን ፍሪ አይደለም ማለት። ስለዚህ ፍሪ የምንለው በተፈጥሮ የተሰጠን ሆኖ ምንም ክፍያ ሳንከፍል የምንጠቀመው ፕላስ እኛ ከምንፈልገው በላይ ሪሶርስ አቬይላቢሊቲ ኢኮኖሚ ላይ ካለ ወይ ማርኬት ላይ ካለ ይሄ ሪሶርስ ፍሪ ሪሶርስ ነው። ላይክ ኤር ላይክ ሰንሻይን ላይክ ማውንቴን ስትሪም these are an example of free resource እንላቸዋለን ማለት። ኢኮኖሚክ ወይ ስካርስ ሪሶርስ የምንላቸው ግን the type of resource the availability of resource is less than their desiredness within the economy is called economic resource or scarce resource። እኛ ከምንፈልገው በታች ከሆነ ሪሶርስ availability ኢኮኖሚ ላይ ያለው ወይ ሶሳይቲ ከሚፈልገው በታች ከሆነ የሪሶርስ አቅርቦት ያለው ይሄ ሪሶርስ ስካርስ ወይ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ እንለዋለን። ከፍለን የምንጠቀመው ፕላስ ከምንፈልገው በታች ከሆነ ይሄ ሪሶርስ ያለው ይሄ ሪሶርስ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ወይ ደግሞ ስካርስ ሪሶርስ እንላቸዋለን ማለት። Examples of economic resource like all types of human resource like mental, intellectual, skill, specialized labor and others are some examples of scarce resources ናቸው ማለት። Then most of natural resource like land, fertile land, mineral, clean water, forest, wild animals are an examples of what scarce resource. Then
all types of capital resource like machineries, intermediate goods, infrastructures, communication facilities are examples of what? Economic resource or scarce resources. All types of entrepreneur resources. Due to this reason, all types of human resource, most of natural resource, all types of capital resource, all types of entrepreneur resource are some examples of what? Economic resource or scarce resource. Good. So there are four main types of economic resource. There are four main types of economic resource. The first one is labor. The second one is land. The third one is capital. The fourth one is entrepreneurship. Entrepreneurship. So what does mean land? Land ማለት ምን ማለት ነው? What is the concept of land? Land simply labor. What's the concept of labor? Don't think land. Labor simply physical and mental talents of what? Efforts of the human being in production process is called labor. አንድ አምራች ምርትን ፕሮዲስ ለማድረግ ሰራተኛ መሬት ያስፈልጋል። መጀመሪያ መሬት ያስፈልጋል። መሬት ሳያገኝ ምርትን ፕሮዲስ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ መሬት ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? አምራቾች ምርትን ፕሮዲስ ለማድረግ የሚጠቀሙት ግብዓት መሬት ነው። it cares renewable non renewable resource is called land እንለዋለን። ወደ ሌበር መልሳለሁ። land እንለዋለን። land simply is the natural resource or gifts by the nature in production of goods and services is called land. it cares renewable and non renewable resource is called land. so reward for land is what? rent. reward for land is what? rent. then መሬት ካገኘ ምርትን ፕሮዲስ ለማድረግ ወይ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ለማድረግ የግድ የሰው ኃይል ያስፈልጋል። ይሄ የሰው ኃይል ምን እንለዋለን? ሌበር ነው። ሌበር ሲምፕሊ ፊዚካል ኤንድ ሜንታል ኢፈርትስ ኦፍ ሂውማን ቢንግ ኢን ፕሮዳክሽን ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ኢዝ ኮልድ ሌበር ነው። ማንኛውም አንድ ድርጅት ውስጥ የሚሰራ የሰው ኃይል ነው፣ ሌበር ነው። ስኪልም ሊሆን ይችላል፣ አንስኪልም ሊሆን ይችላል፣ ኤጁኬተርም ሊሆን ይችላል፣ አንኤጁኬተርም ሊሆን ይችላል። ኤኒ ሂውማን ቢንግ ኦር ሂውማን ሜንታል human and physical efforts in production process is called labor. So reward for wage is what? Reward for labor is what? Wage. Reward for labor is what? Wage or salary. You can say reward for labor is wage or salary. What's the difference between wage and salary? Wage is paid in terms of daily, in terms of weekly. Salary is paid in terms of monthly. This is the main difference. So alas, otherwise almost they are what? The same nature. Then after obtaining land, after hearing of your labor, to produce goods and services, capitals or manufacturing tools or equipments are necessary. አንድ አምራች ምርትን ለማምረት ምንድነው ብለናል? መሬት ያስፈልገዋል። ከዛ የሰው ኃይል መቅጠር አለበት። የሰው ኃይል ሌበር ይባላል ብለናል። ከዛ የሰው ኃይል ከቀጠረ በኋላ ምርትን ፕሮዲስ ለማድረግ ወይ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ለማድረግ የግድ ኢኩዊፕመንቶች ያስፈልጉታል፣ ቱሎች ያስፈልጉታል፣ ማሽነሪዎች ያስፈልጉታል ማለት። ስለዚህ እነዚህ ማሽነሪዎች፣ እነዚህ ኢኩዊፕመንቶች፣ እነዚህ ቱሎች የሆነ ፕሮዳክት ፕሮዲስ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ኢኩዊፕመንቶች ወይ ቱሎች ወይ ሮ ማቴሪያሎች ካፒታል ናቸው። refers to all manufacturing inputs that can be used to produce other goods and services called capital. We can say capital. Due to this reason, reward for the capital or the service of the capital is what? Interest rate. Reward for the service of the capital is interest rate. Then, after obtaining land, labor and capital, to become profitable, that producers must be organized, that must be distributed, that must be managed factors of production. In order to manage factors of the production like land, labor and capital, a special talent of human being is needed. Therefore, we can conclude that special talent of human being which is to manage, which is to organize, which is to distribute a given factors of the production is called entrepreneurship. አምራቹ መሬትን ካገኘ የሰው ኃይል ከቀጠረ ዜን ካፒታል ከገዛ ማሽኖች ከገዛ አትራፊ ለመሆን ማኔጅ ማድረግ ይጠብቅበታል፣ ኦርጋናይዝ ማድረግ ይጠብቅበታል፣ ዲስትሪቢዩት ማድረግ ይጠብቅበታል። therefore ማኔጅ ለማድረግ ኦርጋናይዝ ለማድረግ ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ደግሞ ስፔሻል የሆነ ናውሌጅ ያስፈልጋል። ዲቱ ሪዘን ይሄ ናውሌጅ ስፔሻል ናውሌጅን ኢንተርፕሪነርሺፕ እንለዋለን። ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ሂውማን ታለንት which is to organize, which is to distribute, which is to manage a given factors of the production is called entrepreneurship. So reward for entrepreneurship is become what? Profit. Reward for capital is interest rate. Interest rate. Due to this reason, reward for entrepreneurship is profit. Then entrepreneurs are simply individuals. Entrepreneurs in entrepreneurship talent. No, it is a talent, special talent of the human being. No? I said before, which is to manage, organize, and distribute a given factors of production is called entrepreneurship. Entrepreneurs are individuals who organize factor of production, that means who make business policy decision, introduce a new innovation and technology,
then look for new business opportunity and take risks for making loss are entrepreneurs እንላቸው። አንድ ሰው ኢንተርፕሪነር ነው የምንላቸው አንደኛው ፋክተር ፕሮዳክሽን ኦርጋናይዝ አድርጎ በጣም ሰክሰስፉል ማድረግ የሚችሉ ግለሰቦች ናቸው ኢንተርፕሪነርስ የምንላቸው። ቢዝነስ ላይ አዳዲስ ፖሊሲዎች ዲቨሎፕ የሚያደርጉ ናቸው ኢንተርፕሪነርስ የምንላቸው። ዜን አዳዲስ ኢኖቬሽን ወይ ቴክኖሎጂ ክሬት የሚያደርጉ ቢዝነስ ፕራክቲስ የሚያደርጉ ኢንተርፕሪነርስ እንላቸዋለን። ዜን አዳዲስ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ የሚፈልጉ ዜን ያልነበረውን አዲስ የሚሞክሩ ዜን ሪስክን ማይፈሩ ሁሉ ምን ይባላሉ ማለት ኢንተርፕሪነርስ እንላቸዋለን። ዲቱ ሪዘን entrepreneurs are individuals who organize factors of production, who make basic business policy decisions, who introduce new innovations in technology in the business activity, look for new business opportunity, and take risks for making loss are we can say that what the main decisions to expect from entrepreneurs. Good. So these are all about types of economic resource. Sometimes economic resource we can say that factors of production እንላቸዋለን። አንዳንዴ ኢኮኖሚክ ሪሶርሶችን ላንድ፣ ሌበር፣ ካፒታል፣ ኢንተርፕሪነርሺፕ ምን ይባላሉ ማለት ነው? ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን እንላቸዋለን ነው። ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን። ስለዚህ ሪሶርስ ስኬርስ ነው ብለናል። ስኬርስ ከሆነ አውትፑት ሊሚትድ ነው። አውትፑት ሊሚት ከሆነ ፍላጎታችን ሳቲስፋይ ማድረግ አንችልም። ፍላጎታችን ሳቲስፋይ ማድረግ ካልቻል ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? we must be choose what product I will produce ፕሮዳክትን በየትኛው ፕሮዳክት ፕሮዲስ እንደምናደርግ ቹዝ ማድረግ መቻል አለበት ማለት because we said scarce resource is scarce in order to because of the scarcity of resource output is become limited. If output is limited we cannot satisfy one, so in order to satisfy your want you must be make choose is very hard decision for economics ማለት so correct order for the economic concept is scarcity, limited resource, limited output, and will not be satisfy your wants, then choose must be involved, then the last is opportunity cost now. So what does mean opportunity cost? Next best alternative cost for in production process is called opportunity cost. አንድ አምራች ሁሉንም ምርት መምረት አይችልም አይደለ? ያ ኢኮኖሚ ላይ ያለው በሙሉ ምርት መምረት ስለማይችል የትኛው ፕሮዳክት ነው ፕሮዲስ ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ሴሌክት ማድረግ ቹዝ ማድረግ መቻል አለበት ማለት so the next best alternative cost alternative that must be sacrificed or forgotten in order to obtain more one unit of product is called opportunity cost ነው። how to calculate opportunity cost? changing y changing x አድርገን opportunity costን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት good. next best alternative cost ነው like a b c d የሚባሉ ፖይንቶች ቢኖሩ በሙሉ ፖይንቶች አምራች መምራት አይችልም። ይሄ ስለዚህ የትኛው ፖይንት ባምርት ነው በትንሽ ወጪ ብዙ ምርት መምረት የምንችለው የሚለው ኔክስት ቤስት ኦልተርኔቲቭን መምረት መቻል አለበት። ይሄ ኮስት ኦፖርቹኒቲ ኮስት እንለዋለን። ሌላኛው ፕሮዳክት ፖሲቢሊቲ ካርቭ የሚባል ካርቭ ነው ወይ ፍሮንቸር እንለዋለን። so what kind of curve is production possibility curve? It's a curve that shows the different combination of two goods that produced in a given technology and resource is called production possibility curve. A curve that shows the different combination of two goods that produced in a given technology and resource is called production possibility curve እንለዋለን። production possibility curve. So product possibility curve is always downward sloping. Product possibility curve is always concave to the origin. Concave means ትንሽ ወደ ውጭ ወጣ ያለ ማለት ወደ ውጭ ወጣ ያለ ስለዚህ በፍጹም ወደ ውስጥ ገባ አይልም downward sloping ነው ማለት ነው። ዲቱ ስለዚህ we can conclude that a curve that shows the different combination of two goods that produce in a given technology and resource is called production possibility curve. አንድ አምራች ባለው ቴክኖሎጂ ባለው ሪሶርስ ተጠቅሞ ስንት ያህል ምርት መምረት ይችላል ይሄን መምረትን አቅም ሊሚት የሚያደርግ curve production possibility curve ይባላል። downward sloping ነው concave to the origin ነው ማለት ነው። good. Then by considering this we have mathematical example how to calculate production possibility curve. Production possibility curve calculate ምንድነው opportunity cost and how to draw production possibility curve. Suppose hypothetical economy produce goods and computer given limited resource and available technology ይለናል። we have types of product እዚህ ተሰጥቶናል። then unit matrix ቶን ተሰጥቶናል። production alternative ተሰጥቶናል። ስለዚህ a የሚባል ፖይንት ፕሮዲስ ካደረገ 500 ፉድ እና 0 ፕሮዲስ ያደርጋል። b የሚባል ፖይንት ፕሮዲስ ካደረገ 420 እና 500 320 እና 1180 እና 500 0 እና 2500 ፕሮዲስ ያደርጋል ማለት then based on this we are required to calculate draw for product possibility curve, find opportunity cost from a to b, b to c, c to d per food per computer ይለናል ማለት so we will discuss this mathematical example next video. So this is all about for today's lesson. Do you have any question, any suggestion? Please put your comment or suggestion or question and comment section. Thank you very much.